Hey, what's up guys? Meron tayo dito ngayong 2004 BMW M3. So, ang gagawin natin ay i-delete natin itong Resonator and then also the Muffler. So, gagamit tayo dito ng Wi-Fi. Itong ating gagamitin para isugtong natin dito sa dual in. So, magiging single out. And then lalagyan natin ng exhaust tip, stainless steel. So, let's do it. So, tatanggalin lang natin yung rubber hanger dito. Pwede na natin matanggal yung resonator and the muffler. Okay guys, so natanggal na natin itong muffler and the resonator. So pwede na tayo mag-start sa Y-pipe and then extension pipe all the way back. And then pwede natin ikabit yung exhaust tip natin. Okay guys, so naikabit na natin itong Y-pipe. Welding na natin yung isang side. So ito na lang ang natitira. Welding na natin yan. Alright, so na-welding na natin itong Y-pipe. So magbe-bend na lang tayo ng 2.5 extension pipe all the way back, then exhaust tip. So ito na yung ating extension pipe. Opo natin ito dito. Stand. Okay, so sinudlong na natin dito. Meron tayo dito 15 degree, 45 degree, and 45 degree. And so yan po ang itsura nya. Then may measure na lang natin yung length ng exhaust tip. Dapat natin yan.
Okay, so naka-line up na po lahat. So ready na ito para weldingin. Okay guys, so na-welding na natin itong outlet ng Wi-Fi all the way back, kasama na yung exhaust tip. 2 hangers na lang ang ating gagawin. So ito yung hangers natin sa front. Hanger at the back. Okay guys, everything is done. So ready na to para sa sound test. So if you guys like this video, please don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel. So thank you very much and see you next time.